So mwili ya mwanadada akishazaa haiwezi kukua the same. It's a body. This is not hapana mawe tisimite tikitoka unaweza kugonga ikirudi vile ilikuwa. Hakuja tu pande to dance. Mimi niliwaambia hiyo vitu wanafanyanga. Juu hawa watu wanajifanyanga gospel ndio watu wapotovu wa nidhamu kabisa. Yeye nasikia vizuri hapo. Doing well guys, tuko hapa Jomo Kenyatta International Airport and with us tuko na mzee Buga mwenyewe. KRG the Don ametoka Juba, tukamwacha tukuje tumpokea tuambie amekuaje, show ilikuaje, kama watu walikuja. Yeah, KRG ukoaje? Niko fresh kabisa Jo. Juba kuna semaje? Juba ni mambo bie, mambo best in the world. Hebu tuambie ilikuaje, show watu walikuja? Show ilijaa actually. Show ilikuwa VIP show. So si show tu za kila mtu. Ilikuwa watu wamepangiwa 200 and then wakapangiwa kaenda to 50 juni and who's only. Hapa unajua mimi ni msanii brand Boga. Siimbiagi kila mtu, muziki yangu niliwaambia hapana ya kila mtu. Ya wale wanataka mambo mzuri. Okay. So it was a good show kwa sababu ilikuwa full to capacity. Alafu actually tuli have kuongeza watu 50 ikakuwa 300. Yeah man. Was it your first time in Juba? Yeah, my first time ever. So ilikuwa amazing, nice experience. At least wase wana show love sana huko. Wana appreciate sana muziki wa Kenya. Wase tu wapige kazi wajitume, waache mambo mengine. Okay. Yeah man. KRG umefika hapa peke yako. Sana tunaonanga wasanii wakienda other countries wanaenda na team. Ulienda tu peke yako? Mimi ni Boga. Boga anakuaga na watu wake on site. Umeget? So I don't have to be moving with people. Unajua wale watu wana move na wale wanategemea tu watu wawili. Mimi ni mtu worldwide, niko na watu wangu kila pali, so I don't need to go. Ni kama uko na nyumba, uko na nyumba Ushago. Ukiendanga nyumba Ushago na banga viti zako za Nairobi unapeleka Ushago. Sijui uko na viti huko. So pia mimi ni Boga, niko yani when I go somewhere niko na vitu zangu huko. Yeah man. Inasemekana uangalie kamera. Yeah. Naona umebeba bag. Ni money bag. Ni money bag. Hii bag ya KRG ya changi. Ni ya nini hii bag mzee? Hii ndio kana mambo yote. Madola na nini zote ziko hapa mzee. Sasa siwezi waachia, unajua hii ni kama bank, a moving bank. Huwezi trust mtu yote nayo. Umesema hiyo event ilikuwa ni VIP. Mimi ningetaka kujua pengine mtu mmoja kuingia ilikuwa ni pesa ngapi? Buga kama amepata pesa mzuri ama ameteseka tu? Of course hii show iko kwa kulipisha watu ati tulipishe kwa sababu it was a launch ya Jenem brand. It's one of the new brands in Juba. So it was invites only. So ni ule CEO wa hiyo kampuni ndiye alikuwa anasimamia na ministers na watu kadhaa. So it was fully funded event, not ya kukuja kulipia. Wewe tu ni kukuja because you have a name, come and see what's happening. We enjoy moment, alafu uone kitu mpya and then watu sasa in the public. So leo ndo nadhani inaenda duka zinafunguliwa leo. Yeah man. Okay, KRG, utakuwa ukitembea countries zingine ama ni Juba tu ndo ulikuwa nayo for this year? Of course nazunguka, not even countries peke yake. Of course ni this year ikianza nilikuwa na shows mob za US, za Europe, nika cancel kwa sababu ya situation ya familia yangu. But since hizi at least everything iko in play, at least watu wangu wako safe, kila mtu ako in good hands. So I can be easy to move around. So nita reconfirm shows zangu zote and then nitatoa maybe tour and then nitafanya so juu hizi at least niko easy. Unaona nikitravel siko na wasiwasi. Watu wangu nimeachana na nani ama nini na nini. So niko settled kiakili, kimawazo, health wise niko sawa. So I'm ready to work now. Yeah man. Okay, KRG, ukiwa pale Juba tuliona video ulishoot mkiwa na Huda. And you expected probably uta land na yeye. Pengine ungetuambia kama mlipatana kule ama ilikuwaje mkafanya ile video? Mlipatana kule ama mlienda pamoja? Mimi naona hiyo swali tutumie, ngoja Huda anakuja alafu muuliza kwa sababu mimi naweza sema kitu yenye hujakubaliana naweza toa
mambo yenye sifai kutoa sahi. Lakini tungetaka kujua tu ulimpata mkule ama mlienda pamoja? Mpaka unamshika mkono mnatembea pale mzee. Inakuaje? Swali ni ulimpata kule ama mlienda pamoja? Swali ni rahisi, hata uko na maswali unachagua. Huda anakuja. Okay. Akikuja tu mumuulize hiyo swali. But mngekuja tu pamoja basi. Anakuja. Umekataa kujibu hiyo story ya Huda. Okay, tell us about your relationship na yeye. Bado ni swali ya Huda. Huda anakuja. Mtamuuliza hiyo mambo yote. But unajua sasa relationship yake yeye ako kila mtu kama mimi unaweza niuliza relationship yangu na Kioko na pia yeye unaweza muuliza relationship yake na mimi. Wacha yaanze, ladies first. Okay, KRG ukiwa kule Juba bado tuliona mkikuwa na malavidavi na msichana msupa Miss Mudhoni. Na hiyo pia utakataa kutujibu? Pia anakuja, ladies first. Okay, kuna watu wana rumors zinasemeka ni kama mko na mahusiano ya kimapenzi. Pengine unaweza ukatuambia nyinyi ni marafiki ama kuna mahusiano? Unajua watu ni watu na wako na mambo yao. So waacha waseme ile wanataka kusema. Mimi sina kitu ya kusema sasa hivi, mimi kama Buga nimechoka, nataka kulala. Mimi naweza taka tu labda tuende out of that topic niwaletee mambo yenye nataka kuambia. So what I will mimi kama Buga unajua mimi always nakuangana tu advice moja mbili nikitoka pahali nikijua kitu, sitaki kunyamazia kitu yenye inasaidia vijana kwa sababu mimi ni kama kioo ya jamii kwa vijana wenye wanataka good life. Ndio. KRG, hali ya kwa interview umesema ukienda mahali hauna wasiwasi kwa sababu familia iko sawa, kila kitu uko shega, umesha sort kabisa. Does it mean KRG ashapata mtu na ametulia tu hataki kumintroduce? Unajua mambo ya familia ni tricky kidogo. Kwa sababu ya unajua watoto huwezi achia mtu tu kwa sababu mna date ama kwa sababu mko na mahusiano ya kimapenzi. Watoto ni lazima ukae ukijua wako in safe hands. Unaweza waachia mwanaume, mwanamke, haimaanishi ni jinsia gani unaachia, as long as they have somebody who takes care of them, who is responsible. Unajua hiyo tu ndio ile kitu ya muhimu. So seti ni mambo ya my relationship, hiyo tutakuja hiyo siku ikifika nitawaambia, lakini kwa leo just know when I leave my kids in safe hands. Okay, KRG kuna post uliweka juzi tu ukapost picha yako ya kitambo ya hapo zamani. Ukasema hapo hata ulikuwa umenyoa, ukasema hapo ulikuwa umekaliwa chapati. Ina maana pale kwa relationship yako ya before ulikuwa umekaliwa ama ilikuwa mzaha tu? Unajua maisha ni safari. Unajua kisa zile unaanza uwezi jua labda mbele itakuwaje. So live one day at a time, but at least panga mambo ya mbele kwa safi. So mimi naangalia mbele yangu naona iko safi sana. So nikikumbuka yani mahali nipitia kuna zile shida, of course kila mtu ako na journey yake. Unakumbuka kuna shida zilikuwa zinakukumba day one, lakini sasa hizi vitu kama hizo haziwezi kuhapenia tena. So safari na unajua pia kwa mapenzi hakuna anga fundi wa mapenzi. Yeah man, anybody can be in that situation. Na siwezi sema eti nilikuwa nimekaliwa kwa sababu mimi sijawahi kukaliwa na mtu yote. It was just that moment. Yani actually reason nilipost hiyo picha nikitoka kuna rafiki yangu anaitwa Deng. Tulikutana naye hapa airport. Hiyo picha ndio alinipiga. So vile tulikutana na yeye ndiye aliniuliza kama namkumbuka juu sikuwa namkumbuka juu hiyo time alikuwa myang. Alafu naona tumemeet after 7 years. Get so that photo was taken 2015, so this is 2022, so that's 7 years back, and then we lost contact. Tuko tunaongea hiyo miaka kadhaa. So vile tulikutana hapa ndiye akanikumbuka. So vile nilikuwa napitia mapicha zuri, simu yangu iko na picha nyingi, ndio nikakumbuka ile picha tulipiga na yeye, ndio nikapost hiyo tu, alafu nikakumbuka hapa nikaona hiyo ring ndio ikakuwa hiyo story tu hapo, lakini nothing that comes with that photo. Okay. Kuna hii app uli-launch KRG na kumekuwa na so many stories behind it. Nasemekana ni app ambayo inaibia watu. Yaani kumekuwa na story mob sana especially pale kwa BNN. Unaweza sema nini kuhusu hiyo? BNN wapi? Edgar. Huyo ni nani? Huyo aliisha. Si tuko mbele mzee tunangangana. Yeye bado anauzia wamama chai. Ama bado anauzia wamama chai. Ama hiyo kazi ilisha. Unajua mimi sasa sifuatilii maisha ya watu wengine. Anyway, ile app iko hapo kusaidia vijana. Wao usihangaike mtaani. Kama mtu unajua of course kila kitu yenye ni mzuri, Wakenya wapendagi mtu akiwashinda. Mtu akikuja na something new, they try to fight it.
So they will do anything to sabotage something that is good. Where kama youth unajua unalipa rent, you have 30 days. Unaget, unaweza tafuta rent yako kama unataka, lakini ukiona imekulemea, jaribu bahati yako pale, itakusaidia. You know, it's a platform. Si eti ni pesa ya buga directly mimi natoaga. Si eti ni pesa yangu yenye nikienda nifanya muziki ama nifanya biashara yangu nakuja natoa kwa mfuko na wapea. No, mimi kama KRG nilikuja na platform ili Wakenya wote wakuwe na platform ya kusaidika one person at a time. Unaget? So per day watu usaidika ni 300. Population ya Kenya iko na over 40 million. Of course, ukisema divide watu 300 na 40 million people, wanasaidika hata wakitoa test. Not unless sasa tuanze kushoot kila mtu testimony yake ndio wataconfirm ni watu wangapi wameshinda. But there are those people who wameshinda, na ukienda kwa hiyo app inakuwa na updates every 2 hours unakuwa na update ya washindi. So draws vile zinaendanga. Na ni kitu yenye iko government nimeregulate hii kitu. So wase wanafaa wajue government ifanyangi ukora. Yeah man. Okay. Yes. So tukimalizia maybe uzungumze na mafans wako then unajua wewe unakuanga mtu wa kuadvise watu talk to people. Okay, so ile kitu mimi nilisema mimi nimetoka Juba. This is my first time ever kwenda Juba. And South Sudan is a very young nation. It's only 11 years old. Actually leo ni Independence Day, ilikuwa jana na leo ni sherehe yao. Alafu huko kuna opportunities kibao sana. Machali wote wenye wanajua wako na talent ama wako na talent in all aspects, kama wewe ni fundi nani, yani na job hakuna hapa. Wacha ku struggle, tafuta tu do. Hata kama utakopa, utafute tu vile utafanya, utafute links huko uende. Wakenya ni wase wa hard working, muende huko mpige shughuli bro, huko kuna do. Unaget? Yani cheapest labor enye msa anaweza huko ni 100,000 cheapest. Yani ile kitu unalipo hapa 2,000-3 huko unalipo hundred of thousands. Unaget? So wase waache kulia ati hakuna kazi, mwache kukalia mawe na kukula kajing na kajong. Mkiongea hizo vitu mnaongeaga huko mtaani za ufala, muende muangalie kuna opportunities mob. Kuna kama ni mafundi, ile inchi saizi inatakikana kujengwa. Unaget? Kama ni mechanic, wase waende huko watengeneze magari, kwa sababu huko marodi saizi hakuna. So gari zinaharibika sana. Unaget? And then before barabara ziundwe, at least mtakuwa mmepeleka huko manpower manze. Wase wajijenge, mwache kukalia hapa mawe mkikula mazimbi zengeteng. Hizo vitu mnafanyaga huko mtaani, mtafute kazi muweze kusaidia wazazi wenu na familia zenu zinawahitaji. Msipoteze time, ujana ni moshi. Unajua? Yeah man, wase wajipigishe kazi. Before tumalize nimekumbuka story moja. Kuna time ulikuwa Meru. Ukatembea na Nadia pale. Alafu Aroboy akaweka posti pale akakasirika sana, akasema unatembea na bibi yake. What do you think? Aroboy amerudi? Kutoka wapi? Addis. Akikuja utamuuliza hiyo swali. Okay, na KRG wewe ni familia yangu. So everything, kama kuna any problem tunasort familia ndani kwa ndani. We don't put our dirty linen outside. Kuna mafans wengi, I mean Wakenya waliingililia sana Nadia, especially ile mavazi ambayo alivaa. Wewe kama msanii, unaweza sema nini kuhusu hiyo? Of course unajua saa nyingine mimi ushanga sana na watu wako na machungu sana na maisha. Kwa sababu ya nini? Mtu yeyote ambaye amebeba mtoto ndani ya mwili yake, unafaa na mheshimu sana. Especially kama you just give birth, unajua? Alafu huyu ni msanii. Umenielewa? Huyu ni msanii, ana entertain watu wengi sana. So ana deal na hisia za watu wengi sana. So mwili ya mwanadada akishazaa haiwezi kukua the same. Lazima mumpatie time aweze kuheal, kwa sababu it's a body. This is not hapana mawe tisimite tikitoka unaweza kugonga ikirudi vile ilikuwa. It takes time, everything is a process. Unaget? Hata yeye ni mnoma, kwa sababu kama amezaa tu juzi na bado anaweza enda na apige show na auwe. Umeona? Na bado hajakubali ati kukua mama imwachishe kutafuta unga ya mtoto wake. Umeget? So watu tu waache hate. Najua economy ya Kenya sasa inafanya kila mtu anasikia kujinyonga. Unaona ni kama ule ndo anafanya uteseke. Sio huyo. Ni wewe ndio uko na shida. Kwa sababu ya nini? Mnapenda kuharibu kuliko kutafuta. Tafuta pesa, uache wivu. Mwezi changanya wivu na umasikini, ni mbaya, ni poisonous. It will choke you. Watu watafute maisha poa. Watafute kazi. Ukifanya kazi hata utakuwa
na akili ya kufikiria mtu mwenzako kama amevaa vizuri ama hajavaa vizuri, kwa sababu hiyo si biashara yako, haikuhusu chochote. Wewe pambana na maisha yako, pambana na hali yako. Kama ya mwingine ni pilipili, wewe si pambana na ndimu zako. Wachana na mambo mingi. Watu waache kuingilia wasanii, wafocus na maisha yao. Msanii kama mnaona anang'ang'ana, mumsupport. Una get? Kama umutaki wachana na yeye. Wacha kae. Tafuta ule mwenye unataka, uongelele ule unataka. Kwani lazima mko mnapigana na watu ndio ishi ikwe? Watu wapunguze makasiriko Nairobi. Mambo ni mingi, masaa ndio hakuna. Sasa wewe ile masaa imebaki kidogo, bado unataka kuleta naye makasiriko. Tuongee vitu za maana zenye tutasaidia. Hiyo time yenye unapoteza 2-3 minutes kuongelelea msanii hajafanya nini. Jifunze kitu mpya. YouTube itakufunza, ni university inaitwa siku hizi YouTube. Ujue skills 1 2 1 2 3. Ujisaidie kwa maisha ndio kesho usikose hiyo shilingi 10 na kufanya ukue wazimu. Yeah man. Rafiki yako Chairman alisema ametoka gospel. What's your take on that? Hakuja tu pande to dance. Mimi niliwaambia hiyo vitu wanafanyanga. Jua hawa watu wanajifanyanga gospel ndio watu wapotovu wa nidhamu kabisa. Maadili yao imeraruka, hata iwezi shonwa. Iko wild apart. Unajua? Wild apart, mbali sana. Waache tu hiyo vitu wanadanganyana huko, wakuje tu dance. Ni wengi wanakuja. Mimi najua hii mwaka before ikwishe tutakuwa tuna dance na wengi. Na sitaki kutaja jina zao, lakini tuta dance. Nitampa collab, akuje pande ni mtolee collab, nimpe collab sasa tu dance pamoja. Basi ongea na Ringtone kwa hizo kamera. Ringtone, wacha kuhangaika na hizo vitu ulikuwa unafanya na nilikuongelesha. Unajua mimi ndo nilimchange mind. Unajua ni mzee amechoka. Akaona politics ilimkataa. Sasa huko kwa kanisa pia hawasikii. Akuje tu dance, aanze kutrain kiuno sasa ianze kunengua. Ringtone aanze kunenguisha kiuno, akuje tupige collab basi watu wa dance. Yeah man. Just to add on what you say. Nini hasa inafanya wasanii watoke gospel wakuje secular? Alafu pia tumeona jana Mashwana ametoa album, Maajabu album. Unajua ile kitu wanafanya, unajua watu wanatafuta pesa lakini wanajificha. Unanielewa? Wanatafuta pesa, wanajificha. Wanataka tu watu wa dance lakini wanadhani wakikuja na injili, kwa sababu unajua so many people are gullible na injili. Unajua ukianza kudanganya watu ati ni Yesu amekwambia sijui ufanye nini, mnasikika haraka. Mnakutoa testimony za urongo. Unaona? Lakini sasa wameona hiyo muziki yao hajawasaidia miaka yote wamefanya, wakaona tu acha tu watoe hiyo. Unajua ni fisi ilikuwa ndani ya hii wamejiweka ngozi ya kondoo. Sasa wametoa ngozi ya kondoo waonekana ni fisi direct, basi fisi na fisi zidili. Yeah man. Sawa. Asante sana. Ama kuna swali nyingine? Mimi sina mambo, hata mimi nimechoka. Tutakuwa pamoja, sio? Sawa, asante baba. Haya. Okay. So guys,